thank you for joining us on today's program of Birth Review Light here on Luntha television. Today you're with me, Fales Chizombe, and my colleague Emmanuel Chuocha. Today we'll be taking you through the Daily Times and of course the Nation newspaper. I think we can start with the newspaper. Yes, I think so. Yes, dear Bebo. Yes, you can start. Yes, farmers AIP Fete today. There is a picture of Honorable Gawari. We'll update people today. After months of waiting, smallholder farmers are today expected to know their fate on whether they will be supported by Affordable Input Program AIP or not. How much they will pay for it. Takarugamba za AIP ndiye a minister akawali Sam Kawali akuti amalawi ayembekeze kudziwa iza fertilizer ochipa lero kuti kodi zilipo komanso ngati zilipo adzigula ndalama zingati. Let's hope kulizichitika choncho. Chifukwa I don't think iyi the first time kuruza kuti ayi anthu mudziwa kuti fertilizer zikhala bwanji AIP imeneyi zinachitika kwaso mbuye mo zinapeza kuti zalephereka. So hopefully nganena zoti leroli anthu adziwisa kuti okhanga AIP mudzigula mwakuti zinthuzi mwakuti zitichitira bwino chifukwa tikandikiraso nyengo imeneyi ndithu ya uliti yambe kulima. Ndi kumene kukwayamba kale kuchita kuoneka kuti mvula yatsala pang'ono so zitichitira bwino ndithu. Yes, what do you have? Here on the front page of the Daily Times, the headline leads Sudan export deal still alive, and part of the story leads Export Development Fund has said Malawi's export deal with South Sudan is very much alive. EDF Managing Director Frederick Chanza told the Daily Times that contrary to the notion that the deal flopped, the export arrangement is still alive. Chanza, who went to South Sudan last month, said they have sorted out disagreements surrounding the export deal, and the deal was signed in 2021. Export deal. Inabangidwa signed in 2021. Inabizuri na flopa koma kuti yayi. Idangali intact. Tiyembekeze kuti zienda. Let's hope so. Muna the positive side, the kind of positive side, negatively the issue guy. Hopefully, muna zienda, muna zitega, muna gamina konditu kaenda jonjo. Mwina, let's hope so. Nangasa kuti deal inakali intact. Inakali intact. Kala ina flow bakuda na viro mene ukanakachira zokambirana kuti yayi khanga takakonza zimene akaona zimene zinazofokazo akazikonza kuti mwina apapa zinthu zozithe kutheka. So let's hope for the best. Komanso ndalama zibwere. Nangati ngopanga export. Zibwere. Kuti komano lodi kamakamba zoti apange export ichimanga chimene ichi ku South Sudan kuno ngoti nacho chokwanira. Afuna ndizibwera wene kuti kuno ngoti nacho chokwanira kuti tipeze kuti napeso tatenga kugawo la chimanga chino chipanga export kupita ku South Sudan. Kumalawi kuno mirawo tinawo kwanira. Temene ndefunso so pamene ponso akwenera kuona bwino ndithu kufuka kulipo kuchitenga chimanga chomwecho yonso nkumadza kugulitsa kubweranso kuno ande nkuchigula modula. We have another story here. It says Mother's Day outing kills 8. Grief engulfs Ilovo Sugar Dwangwa estate as 8 families lose loved ones. What started as a fine Mother's Day retreat outing ended in grief for 8 families at Ilovo Sugar Malawi Dwangwa estate in Nkhotakota after their loved ones died in a road accident on Sunday night. The accident happened around Malaza area in Nkata Bay. Zosaenda was. Ngole mizimu ya anthu amene atayika amene mulungu apitirize kutonthoza mabanja awafunga tiye pamene vantu kumva kuti azimayi ndi 7 wamuna mmodzi zosaenda nanga anthu akasanga Mother's Day kumabwera kuzoti zosaenda
sizinakhale bwino. Okay, moving on, the header leads Chagwera, tough on construction standards. That's on the 3rd page of the Daily Times. And part of the story leads President Lazarus Chagwera has said his administration will not tolerate contractors who deliver substandard work. He said only standard work can give Malawians true value for money. Chagwera said this in Mangochi district yesterday when he launched construction works of Maganjira Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal. Is it neonatal? No, ndichoncho. Yeah. Chabwino healthy facility. Akuti yaya Chagwera zuzulapo kuti sede kufuna ntchito zongoyeyeka kumanga building lero mawa mukapeza kuti kuli ming'alu akuti zimenezo sizimakhala bwino ndi apempha ndithu ma contractor amene wakuti popanga ntchito yanu tadzigwirani ntchito yanu mwa ukadaulo wanu komanso moyikapo mtima kuti ziloko zimene muzipanga zikhala ziloko ndithu zolimba osati kungoyeyeka basi kuti bola atipatsa contract yo then inoti ife tijepo bola tingomanga paoneka kuti chinthu tatamanga. Yes, it needs zipanga ndithudi zinthu zolongosoka zokhalitsa zoti even ana athu anawo azazipeze mene anachitira kamuzu. Yes, upeza ma secondary school anamanga kale mpaka pano ayi ndithu still intact. We have a story here. Mate focuses heavy rain this week. The Department of Climate Change and Meteorological Services, MET, has predicted that most parts of the country are expected to experience rainfall from this week. MET, in its weekly weather statement dated 15 October 2023, observed that rainfall will be locally heavy and accompanied with thunderstorms, mostly in the country, the southern and central regions. So kuti kunja kukutentha ndiye kukutenthatu kwambiri zitezoti atiuza ati tidzimwa madzi kwambiri anzathu amene amachita kachakumwaka achepetseko pang'ono apanso akutiuza kunena kuti wiki ino ndithu kutha kugwa mvula imene ikhala yambiri komanso ikhala yadziphaliwali m'madera amenewa kulilongwe chigawo chapakati pano komanso kumwerawo ndiye tikuyenera kukhala okhonzeka kukhala tcheru. Amatuuza timathokoza ndithu amakhala akutiziwitsa zimene zikubwera kuti tizikonzeka bwino. Zimene zili zofunika ndithu. Moving on, another story. The header leads Luntha District Hospital fire assessment results out soon. Part of the story leads Luntha District Hospital has said it is assessing damage caused by fire which gutted down one of the pharmacy blocks at the facility on Saturday. Drugs and other healthcare service delivery equipment worth millions of kwacha were reduced to ashes. Luntha District Hospital Health Promotion Officer Bwanaloli Mwamlima said they have not yet established the cause of the inferno, saying they have been concentrating on the safety of patients. Report ndithu zokhudza moto umene unaucha pharmacy ya Luntha District Hospital iruka kwampano ndithu kuti mwina tidziwa kuti kodi moto umenewu chidayambitsani bana kapeza kuti makwala wonse kumeneko ndekuti anapita nanga mapatient amene ali mchipatala amene zithabwanji. So we hope so anzathu amene akutifufuzirawo achite machawi ndithu komanso ndekuti ndi zinthu zofunika pokhala zokuti malo ngati chipatala komanso mwina ma company osiyanasiyana maofesi osiyanasiyana kumakhalako ndithu nditi zidatija timagwiritsa ntchito mnthawi ya moto ma fire extinguisher amenewo ndinamva zakuti ati zimenezo analibe moto wamakazimesera madzi maita kutunga mpaketi ndi kumakathira anakhala zoti ndithu zinthu ngati zimenezo ali nazo mwina ndakakwanitsako kuramba usanabebherere usanazimirire kuona ngati zinthu zambiri mwina anakatha kuuzimisa. Nde it's a call kwa makampani onse maoffices onse kuti tiyeni ma safety measures tizatenga serious. Komanso Ministry of Health, this is a wake up call as you have already said kunena kuti apapano akuyenera aone kuti kodi mzipatala zathu kuyendera ndithu kuona kuti fire extinguisher alipo kuti zimene palibe zimene mwina zidawonongeka titakhonza kwa chifukwa kutero kuti pamene ndikhulupirira kuti papita mamiliyoni ambiri kwambiri andi kuti akhonze si zalero ndilero kuti apeza kuti lero akhonza ambaso kupanga already bwino ayi patengabe ndithu kanyengo. We have another story here. It says
Maize shortage worries registrators. Member of Parliament under Parliamentary Committee on Agriculture have asked the government to release maize to the Agricultural Development and Marketing Corporation, ADMAC, to help Malawians struggling to access the staple grain. In an interview yesterday, Parliamentary Committee on Agriculture Chairperson Sameh Suleiman expressed worry that some ADMAC depot have no maize, a situation that forces people to buy from vendors. And here we have a picture of vendors selling maize along M1 Road. Zija timagamba zicho koyambirira kuti timagamba za Sudan deal zokudza chimanga akuti deal ili intact. Ndeti madzakamba kuti koma twenera tione kuti kodi tili ndi chimanga chokwanira tikanena kuti chimanga tidzichitumiza kukagulitsa ku Sudan. And here there's another story saying madepote ena ADMAC mulibe chimanga zimene amalawi akuvutika ndipo akukakamizidwa kukagula kwa mavenda amene akugula pa mtengo wodula. So this is something izomvetsa chisono manso aboma akwenera kukhalapo pansi kuti aonepo bwino ndithu. I think now we can move on to the business segment. We'll start the headline leads IMF ECF offers glimmer of hope. And part of the story leads expectations are high that the executive board of the International Monetary Fund will approve the drafted extended credit facility program for Malawi next month. This follows an IMF brochure authored by its managing director, Krista Georgiev, which indicates that the group of 20 and other economically stronger member countries have voluntarily pledged more than $100 billion of special drawing rights to go towards vulnerable countries. She argues that such countries' portion of the SDR allocation, about $350 billion, in a sense sits dormant because the countries are already well protected, and if channeled from those economically stronger member countries to support their vulnerable low and middle income counterparts, they can provide real benefits to countries who need it most. Can it? Uyiona bwanje khani mene akuti ya nditukompano avumeleze kuti ndalama timene totithe kubwera mudziko muno aonaso kuti ataonekera pa mndandanda wawo akutaona zoti yayima maiko ena ndithu ali nkuthekera kuti atha kupanga zimenezo atozipezera kukhathandizo komano aona kuti thandizo limeneli lokwana $350 billion lithe kupita kwa maiko amene akuona zoti ndovutikitsitsa. Kodi ife tili maiko I think it's only part of ngati siti pa number 3 and maiko vutikitsitsa mu Africa. Okay. Kusonyeza kuti kabwera kathandizo kamene akuti kafika ndithu kamene ka $100 billion. Ndi bwana toka kafika kagwire ntchito yake. Chifukwa timakhala choncho ndithu kumapempha mathandizo maiko ena ndi ena kuti atithandize chithandizo chiya chikafika mapezeka zoti sichikugwiranso ndithu ntchito imene chimene kuti chigwire mapiro ake imakhala zoti basi zapita mmatumba ma enjoyment ona yagula kena kanyuwani kwayendera ana masukulu kunja ndimene zimakhalira. Wano let's hope kuti zikatheka ndithu akapanga approve this week ndalama ikafika izagwiritsidwe ntchito yoyenererayo. Yes. The business section in the Nation, it says banks dish more personal loans. Personal loans continue to hold the largest share of outstanding stock on a private sector credit amid Western loan loss provision and income expense set aside to allow for uncollected loans and loans repayment. The trend, which economists argue that it is desirable for the country's economy to recover, has come about due to economic hardships that has pushed more Malawians to borrow, mostly for consumption. Zikuoneka tu kuti mabanki akuti akupereka ngongole ma personal loans ndiye zambiri zimene ngongolezo zikuperekedwa amalawi zikunthera ya kule galimoto kole simakalenga alone kula galimoto ena kumanga nyumba mukamanga nyumba yonso you end up struggling kuti mubwenzenso mundramazo. Yes. Ndiye komanso ndizijantha makhaula kudandaula kuti
kodi bwanji mabanki amapezeka zoti munthu ngati ndangomaliza umene sukulu kuti ndipeze ntchito amati 3 years experience 5 years experience nditenga kuti ndikabwereke mwina ndalama ku banki ndiyambe ka business amapezeka zoti akutikaniza koma pali ndithu anthu ake amene amapezeka zoti akangofika iwo akwapatsa maloniyo ndiye kuipa kwake zimene zikuchitikano apa anthu akazibwerera zikuthera kudya osati sakupanga sakupanga invest and taona apa akama a John Capital akunena kuti akuwape mphamvu yawo kuti let us borrow for what, for investment, not only for what, for consumption. Chifukwa yoti tikapanga for investment ndiye kuti tikwanitsa kubwenza mwandondomeko. Yes. Another story, still at business segment, leads a huge demand for electric cars. That's a headline. And part of the story, leads founder and managing director of Sky Energy, Skizo Thompson, has indicated that the company is overwhelmed with the demand for electric vehicles in the country, as it is currently processing over 1,000 inquiries. In an interview, Thompson said they are turning the inquiries into orders where customers are paying a deposit for them to start order processing. He further indicated that most of the orders are from the Creton and the Tata Tiago. Agutangari magano ramenewa asola alipa high demand and for our phone. And I remember I think it should be 3 weeks ago, if I'm not mistaken. Yeah, Anakpanga launch, I think, one of the cars. Yeah, the electric cars, the yes. Electric cars, yeah. This is a fuel. This is the way to go. Nanga say fuel. Umativura simene basi ndekuridzuwa mmene likumenyera basi kangofika basi kuchecha chanja hapo kwino zateka kana katokuyenda ndithu kanga anaipanga zoti mutawuza ndithu ka fuel kameneko mutaso kukachaja. It's good news actually. That's the way to go. Let's hope for the best chifukwa kulipo kumapezeka kuti tabanga launch kena kanthu kuoneka interested kena kuti zabwera zinthu zija anthu achaso sazikula. So this is something that komano if magalimoto amene akufunika kuti anthu ndithu ka demand kamereka kubwerako akuoneka zoti akuonetsetsa ndithu akuzira masipechera bone kuti aone kuti losi palibepo chifukwa anthu amene akufunawo amakhaza kuti apeka deposit. Okay. Apeka deposit kuti ndibweretseni galimoto. If it works like that, then that's better. Komanso ndiye kuti let's hope kuti zimene zamba yonche mwanthu akuzifuna magalimoto awo akwafuna standard yake ipitirire kukhala choncho. Chifukwa yoti Malawi have this tendency yoti tikangwambisa chinthu tichiyamba chabwino kena zoti akhangana anthu zinthu akuzikonda kena kano mapizoti the standard the quality kamambobwerera mbuyo namba kunyenya sinanga makhaza kuti muzozoti chafika kale pamalo. What do you have there? Moving on, this is international news, international stories. The headline is UK PM pledges significant military aid to Israel, and part of the story leads United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak spoke to Israel PM Nitasha, according to a statement from number 10 Downing Street. During the call, Sunak said the UK stands side by side with Israel in fighting terror and agreed that Hamas can never again be able to perpetrate atrocities against the Israel people. Sunak told his Israel counterpart he had authorized the sending of a significant support package on the region, including RAF surveillance aircraft, 2 Royal Navy ships to patrol in the eastern Mediterranean, 3 Marine helicopters, and a detachment of Royal Marines. Kuizrael uko senthu sesiti bwino azimai ana kupedwa and disanalowe muno. I was watching zimene zikuchitika kumene mdzipatala. It's becoming ikovuta kuti apange handle the situation. Let us hope for the best kuti anthu amenewa apanga negotiate izizi zomenyana nkhondo siyabwino. Yeah, and you see malo kuti unali mzinda wokongola koma within my seconds. So here anzathu awafuna akathandizeko kumeneko. Yeah, let us hope akamakathandiza komanso they should try to call for contact and dialogue at least kuti
mbali ziwirizi amvani chimodzi, because at the end of the day akuona nga zinthu akutani zinthuzo zizafunika kuti nthawi inange zitati zibwerezeredwenso. So it's like kuzibwereretsa chani mbuyo. Let's go to sports. Scorchers ready for big stage. Statistics don't lie. And if the Scorchers performance at the just ended Kosafa Hollywood Bets Women's Championship is anything to go by, then they are ready to scale for Luntha heights. The Flames, Scorchers, Azimai, adimwe tsatwanga latu. Actually, mibira yawo imene anasewera yonse achita bwino, andikuwaona kuti akubwera kumudzi kunoko mosangalala ndi chikho. This is something amalawi chimene tinachisowa kwa nthawi yachitali, ndipo ndi mmene akunenera akuona kuti the Scorchers inamenya bwino kwambiri, and iyoyo akukhulupirira kuti ipitiriza ndipo ili ready kupanga nawo compete zikho zosiyanasiyana. So we are wishing the Flames, the Scorchers, you know, all the best. Ndithu komanso ine ndimafuna apemphere azimayi amene wauta ajamu matiti muyanya mata ikati yawina the Flames yazibambo yangochinyako katimu kena kake mwina sina tenge chikhoma mmagawo mapoloti mmatani azimayi wansoita taonani apuleso ita aita nankoni azimayi wandithu amuchezeko nawo ndithu tikatere ndithu it's another motivation, and kuona uyu watu temwa jawinga wakhala top goal scorer komanso player of the tournament. This is something good. Yes. Yeah. It's really great. Yeah, putting Malawi on the flag. On the flag. Then kuona kuti kwazimayi kuzikwenda nanga see the Queens amati ikanso flag kuona so kumpira uko. Yeah. I think we were going to wrap up our place review segment today with the arts and culture segment. The Hela Leeds Kerry fills up Bingo Stadium. Follow the story. Leeds award-winning R&B musician Kerry ascended his progression in the music industry in the country when he drew a gigantic audience at Bingo National Stadium in Lilongwe during his 10th year music anniversary. The anniversary excited the audience that released a music feast from Sunday to the wee hours of Monday, with Kerry warming up the stage for Nigerian Afro-pop singer Ira Star. On Mother's Day, the concert was scheduled to start at 11 a.m., but it did not until later in the afternoon when Kerry showed up for sound check to bring life to the concert. The show gained mileage around 6 p.m. with people enjoying performances from, among others, Soldier Luces Banda, Wendy Halawa, Pop Young, Charisma, and Gwamba. Over the weekend, and to enjoy. Ife ine kunena chilungamo nali Saturday nali kunyumba. Sunday I was here, you know, it was Mother's Day. Yes, it was Mother's Day. I was celebrating with the mothers here on TV. Ifeti timagwira ntchito koma kushow ndimatha kuona nawo nthawi ina yake kuti it looks like Malawi ndithu anapita ambiri ndithu ndipo khala ngati akutitsidwa ndithu ndi zimene zinali kumene. Yeah, this is something, you know, supporting our own artists. This is something good. Yeah, I'm wishing KOK all the best. Zinaenda ndithu. I think this support na kazori kumari kuno bachiti jonse imachitika mene yana chitiro kampanga support ndithu KRK. Yeah, bwezili zabwino. Mathamangirana bagirana manjejoncho. Bagirana manjejoncho zimene zili nkhani zofunika ndithu zabwino kwa basi. Backpage kuko sports kuliko kamba be zomwe zija za Scorchers kuti hearty welcome for Scorchers. There's a picture of a fan president there. I'm seeing Tabitha Jawinga carrying the trophy and the manager there. All we can say is we are wishing them all the best, and timu ye aisunge. Zisatele bomba kuti basi amwazikani aisunge. So yeah, that's all what we have in today's program. You can get your copy at 1,200. That's the Nation, but also the Daily Times. Yeah. It is.
Ai kuoneka kuti kwale right? Kwale. Yeah, tatera pomwe pa chitu. We are wishing you a very good day, and you were with me, Emmanuel Chiwochan, my colleague. Palace Chizombe. Kunjang Kwanzuago, remember, always carry a bottle of water with you. Stay safe and goodbye for now.